Oh ho! What the devil is this supposed to mean? Hi, I'm MakkaZilli. YouTube channel. Guys, I'm Assassin's Creed Unity episode. ඉතින් යාළුවනේ මට තාම සනීප නෑ තාම පේනවා ඉතින් මගේ නහය බ්ලොක් වෙලා තියෙන කතා කරගෙන අමාරුයි මගේ අර කලින් තිබ්බ වොයිස් එක නෑ දැන් කොහොමද අපි ලස්සනට ඇඳගෙන කරගෙන ගියා පාටියකට එලිස් ඉන්න පාටියට ගියා ලස්සනට ඇඳගෙන කරගෙන ලස්සන කොල්ලා වගේ අරුණු ගියා එලිස්වත් හම්බෙලා අපි එළියට ආවා එළියට මෙද්දිම සෑර්රේ එලිස්ගේ තාත්තා අපි එළියට මෙද්දිම එයාව කවුරු හරි මරනවා ඊට පස්සේ අපි ළඟට දුවලා යනවා යද්දි ඒ මරපු එකා කියනවා මර්ඩර් කියලා කෑ ගහනවා එතකොට ඒ වට ඉන්න සොල්දාදුව ටික ඇවිල්ලා අපිට අපේ ඔළුවට ගහලා අපි ඊට පස්සේ හිර කූඩුවට දානවා හිර කූඩුවට දාලා දැන් අපි පැනලා එනවා අපි පැනලා වෙනිකට නෙමෙයි තව ඇසසන් කෙනෙක් එක්ක ඇසසන් කිව්ව අපේ තාත්තව දන්නවා කියලා පියර් බෙලෙක් I suppose a simple address would be too mundane. පල්ලියක් නේද මේ අපි දැන් පල්ලියකට ආවේ අපේ ඔයාලා දැක්කද අතේ මොකද තිබ්බේ කියලා අතේ තිබ්බේ ඇසසන් ලගේ ලාංඡනේ තියෙනවා මේ මොකක් හරි රවුන්ඩ් එකක් ඔකට අතම දොර වහලානේ තියෙන්නේ ඒකින්ද අපි මෙතන උඩින් ගිහිල්ලා බලමු උඩ දොර ඇරලා නෝ පල්ලෙහාට ඕ මේක ලස්සන දැන් අපිට මෙතන පොඩ්ඩක් ඉන්වෙස්ටිගේට් කරන්න තියෙන්නේ What am I supposed to do with this medallion? මෙඩාලියන් එකක් තියෙන්නේ හොදක්කමක් තියෙන්නේ මේක හයි කරන්න හරි මුගේකට හරි තියනවද පොඩ්ඩක් වටේ කැරකිලා බලන්න ඕනේ Perhaps the sunbeam. ඒ අර අතන උඩට නයි ගමු අපි මම හිතන්නේ උඩ මොකක් කර තිබ්බ මේ තියන්නේ what is this මම හිතන්නේ මෙතන ඉස්සරින් තියන්න ඕනේ මේක Oh yes. Arno confused line. මේ ටික පල්ලෙහාට ආවේ අපිට අතන උල්ට යන්නද? එහෙනම් අපි මේ වලින් පැන පැන යන්න ඕනේ. යමුකෝ. ඕකේ ආවා. රතන. What the fuck? ඒ මොකක්ද වුනේ? රහස් දොරටුවක්. Took you long enough, piss pot. Oh, what is this place? The sanctuary. A place we can train and prepare, away from the eyes of our enemies. Didn't we just escape from a dungeon? It's not a dungeon. It's a nerve center. From these tunnels we can get anywhere in the city. All without we have eyes everywhere. Really? Seems visibility would be a problem. Wouldn't you prefer something with a view? This place has served us well for 600 years, pisspot. Mm-hmm. And how long were you standing in the dark waiting for me?
ඉස්සරහා. Not long. Guillaume spotted you from the bell tower. අපේ දැන් ඇසසන් කෙනෙක් කරන්න යන්න මම හිතන්නේ මෙයා. Are you mocking me? No, no. God's truth. Very theatrical. Shut up. We're here. The candidate will approach. තව සෙට් එකක් ඉන්නවා අතන. So, the son of Charles Dorion returns to us. Belek thought you wouldn't come. What changed your mind? I'm tired of running from my failures. Monsieur de la Serre, my father. I want to make it right. The death of Grandmaster de la Serre weighs on you. Why? Did you wield the blade yourself? Does it matter? The blame still lies with me. إن ذنوبه تكل كيلاي. هل أنت متأكد من؟ أنا كذلك. إنه قادر على مواجهة المحاكمة. سيكون جيدا. Very well. Out of the dark you come into the light. From the light you will return to the dark. Are you prepared to travel the Eagle's path? If that's a fancy way of asking, do I want your help? Yes. Then drink. බොන්න එකක් තියෙනවා අපි බීලා බලමු. මේක දෙක පාටමනේ මම හිතන්නේ දැන් අපිට කලන්ත දාලා අපි හීනයක් ඇතුළේ ඉන්නේ මේ අපේ පොඩි කාලේ Natus Puerlis Juventus Adults Mortis Natus කියන්නේ ඉපදෙනවා Puerlis කියන්නේ පස්සේ Juventus කියන්නේ තරුණ කාලය වගේ නිකන් Adults කියන ලොකු වෙලා Mortis කියන්නේ මැරිලාද මේ කියන ප්‍රේලිකාවක් මට අපි ඉස්සරහට ගිහලා පැන්නොත් මෙතනි අපේ තාත්තා ඕ Courage, my boy. You wait just here. I will return when this hand reaches the feedback top, and there is to be no... අපි feedback එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපි තාත්තා කියන දේවල් මතක් කරනවා. I'm certain I told you since long. මේ තාත්තා. Father, it's me. I'm here. Oh. Epic. මට හිතාගන්න බෑ මේ මොකද වෙන්නේ කියලා. Ubisoft වල මේ මොකද්ද මේ හදලා තියෙන්නේ? තාත්තා. Mini Patrick. එල්ල කුර ගහපු ලියුම Mini Patrick. Oh. Go, I'll distract them.
මේ පෙට්‍රික් කියන්නේ ඇසුගිඩ් රෝග්ගේ හිටපු කැරක්ටර් එක. You were a worse one. අද මොකද මේකට වෙලා තියෙන්නේ? මං කන්ෆියුස් වෙලා ඉන්නේ දැන් නම්. Found that on the floor of my father's study. I didn't know. Neither did my father. යමු. Bon Dieu. හැබැයි මම තාම ඇසුගිඩ් රෝග්ගේ වෙන රෝග් ගහපු නැති හින්දා මම දන්නේ නැහැ මොනවද අපේ තාත්තා මොකද්ද කරපු වැරද්ද කියලා. If you can pluck your head from your own arse, come find us. You make a fine fit. Okay. Truly. රතන ඉස්සරහා. ඒත් සෙර්රේ මරු මෙහෙම නෙමෙයි මරු සෙර්රේ මරු මොකක් හරි විදලා. What is this place? වෙඩ දෙන්න ඕනේ අපි. අතන ඉන්නේ පුර. වෙනදන වටෙන් ගිහිල්ලා පිටිපස්සෙන් යනිමු. ඒත් මේ ඉන්නේ පෙට්‍රික් වෙන්න බෑ මේ ගෑනු කෙනෙක් වගේ නිකන්. මෙන්න සෙර්රේ ඉන්නවා එතකොට අතන පිටිපස්සේ අපේ තාත්තා ඉන්නවා. මේ ඒත්සියෝද? what? අපිම දුවේද ඉන්නේ? අපිමයි ඔල් දැක්ක දන්න ඇහේ අර කතිරත් තිබ්බැහැ ගාව යට. These are the words spoken by our ancestors, the words that lay at the heart of our creed. Stay your blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise the Brotherhood. Let these tenets be branded upon your mind. Follow them and be uplifted. Break them at your peril. Rise, assassin. Arno Dorion is dead. He has been culled from this world, his sins and failures turned to dust. Tonight he is reborn, a novice of the Assassin Brotherhood. ඇත්තටම සුපිරි හිතා ගන්න බෑ මට මොනවද කියන්න ඕනේ කියලා. ඇත්තට සුපිරි විතරේ මට කියන්න තියෙන්නේ වෙන දෙයක් නෑ. Welcome back. Now that you've experienced life as an assassin, are you willing to pick up the fight and join us? Deacon, load the file. Coming up. We lifted a media file from Abstergo last month, and the information it contains is astounding. But we won't share these things with just anyone. By pressing play, you'll be joining the assassins. If you want to fight the Templar menace, if you're willing to save civilization from Abstergo's clutches, press play, sit back, and ready yourself for the truth. Good choice. Welcome to the Assassins, Initiate. Abstergo Industries. Within a timeline, nigga. In the 1950s, it was theorized that human DNA worked via the triple helix model. Some years later, the work of Crick and Watson demolished this theory in favor of the double helix. Today, we know the double helix to be indisputably the basis of all life. So why did the triple helix theory gain so much traction? Why did Rosalind Franklin's X-rays seem to confirm it? It turns out
that their initial samples had been taken from small traces of precursor DNA, the rare genes of an ancient race embedded in our own. We now know that triple helix DNA is the foundation of the precursor genome. It is the genetic Rosetta Stone of our age. If we can crack it open, if we can sequence the full precursor genome, there is no limit to the knowledge we will gain. Using Animus technology, precursor history will be open to us for the first time ever. Ancient languages will be unlocked, and ancient technology will be ours for the taking. Imagine what will be possible if we master the technology that underpins the pieces of Eden. Such discoveries would surpass 100-fold the splitting of the atom. Last year, we located a rich sample of precursor DNA in a donor whose genes contained human and precursor DNA at an incredible 25-to-1 ratio. Our work will begin with this sample. Our goal is to unravel the triple helix, sequence the precursor genome, and change the world for the better, forever. Welcome to the Phoenix Project. So, this is where we stand. Last year, Abstergo acquired the body of a man we call a sage, one of a rare breed of humans with a surplus of ancient DNA. This sparked a search for more sages, in the present and in the past. The more Abstergo finds, the closer they get to their final goal. We've blocked their recent attempts to find more, but Abstergo will not stop looking until they sequence a full precursor genome. So, why Arnaud Dorian? Why chase an assassin through the French Revolution? It turns out, at some point in his life, Arnaud came into contact with another sage. We need you to find out when and where these meetings took place. If Arnaud was present for this sage's death, it might lead Abstergo straight to his body. Naturally, we'd like to find it first. This is where you come in. It won't be simple. Genetic memory must be tackled in sequence to keep the data stable. But we're confident you're up to the task. And you won't be alone. Other initiates, assassins just like you, are doing their part to end this fight. If you need more training, more experience, you can call on them for help. All right. Loading the next sequence. I've got something else for you. The more time you spend with Arnaud, the more data we'll have to increase your synchronization with him and to activate his abilities. Here, have a look at this. Then Sirata man confused now. Skills. අපිට skills තියනවා enable කරගන්න. මම හිතන්නේ මේ වල මොකක් හරි scene එකක් තියෙනවා අපි පස්සේ බලමු. One last thing. While you've been busy, I had Deacon do some poking around in Arnaud's memories. Seems he was a busy guy. See that symbol? That's a co-op mission. I play a lot of games multiplayer. I don't know about you, but I thought you'd like to mix it up a little. These are missions Arnaud ran with his assassin buddies, so they'll give you an idea of what our organization's about. Just walk into the glitch and you'll get all the details. I've marked them on your map. Weapons. අපිට weapon ගොඩකුත් තියනවා ඇස්සේ. අපි මේ පස්සේ බලමු. Okay guys. මම පොඩ්ඩක් ආසාවෙන් හිටියේ මේ ආවුනට මම හිතුවේ මේ ඇඳුම කොහෙන් හරි හම්බෙලා ඒක ඇඳගනී කියලා. ඒත් එහෙම නෙමෙයි උනේ. අවුලක් නෑ. අර ක්‍රිමිනල් කෙනෙක් යනවා අපි ඌව පොඩ්ඩක් අල්ලගෙන බලමු. ඌව අල්ලගෙන මරමු අපි. අපි දැන් යන්න ඕනේ මේ වහල උඩට. යමු ඉතින්. Aha, මෙන්න පියර් බෙලෙක්. What's the mission? The mission. Let's get your arse in position. Don't ask questions, piss pop. I live to serve. Ho, මේ කට්ටිය මරන්න දෙන්නේ. මම මේක විසිල් ගහන්න දන්නේ නැහැ. විසිල් ගහන්න දන්නේ නැති හින්දා මේක කොහොම වෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ. අර කඩන්න ඕනේ අතන තියෙන බෙල් එක නැත්තම් ගැහුවොත් කට්ටිය විස්සනවා. ඌ ළඟට ගෙන්න ගන්න විදියක් නැද්ද මට? ඌ අනිත් පැත්ත හැරගෙන ඉමු අපි.
Okay. අනිත් පැත්ත නම් හැරුණා. වැඩි කෙනෙකුගේ යාළුව වෙනවා. Shouldn't have broken the law. Fuck. ඒක අනිත්තුන් දැක්කේ නෑ. අනිත්තුන් දැක්කේ නෑ මම මූව මරනවා. What the fuck? Oh yes. Lord Guillaume generously agreed to our price of 40%. An act of desperation. What about the priest? He'll come around. Your confidence is infectious, Siver. My boys will have the wagon ready. Here are the details. Make sure it goes smoothly. Of course. Make sure that it goes smoothly, cretin. Whenever... Murder! Murder! These bastards always have bodyguards. Well... before he starts screaming. Why do we hang about here when... අපි ඔද මරන්නේ. අරතන ඉස්සරහා. පියර් බෙලෙක් වෙදන්නේ. බෙලෙක්ට මං එනකන් ඉන්න බෑනේ. Time to earn your cape. මගේ හෙල්ත් එක නෑ පුතේ. බෙලෙක්ගේ පස්සෙන් යන්න ඕනේ. බෙලෙක් යනවා. Merde. Patriots. These imbeciles will pick a fight with anyone. Try not to draw their attention. Shouldn't we stop them? Stop them. Avoid them. Doesn't matter. There's always more fanatics. Can't save everyone, piss pop. Well, there's a cheery thought. අපේ යාළුවා මගේ ලැමුෂේපට Stab through the throat. කට්ටි ගාවින් යමු අපි. කට්ටි ගාවින් යමු. දෙවුඩට යන්න තියෙන්නේ. බෙලෙක් ගාවට ආවා. I can't believe this. We've not seen Siver for a year, and you're letting him walk. All because his name wasn't on a bloody piece of paper. මේ ෂොප් මෙතන තියෙන්නේ. අපිට එක එකව ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ. So what happens next? We take this ledger full of Templar records to Mirabeau. Proceeds to do nothing with it. මෙතන ඇසසන් Don't seem ඉන්නේ. terribly fond of him. Wasn't us. He's a politician. Each other like he was Sees doing himself as a fashion great since peacemaker. A Templar civil war. He thinks he can end the war between assassins and Templars, bring the revolution to a happy conclusion, and convince dogs and cats to live together in peace. And that's bad? It's a self-aggrandizing pipe dream. The Templars are at their weakest since Jacques de Molay burned. We're running around. Well, the customs agents of France can rest easy. Arpinot's dead. Shaking down imprisoned nobles seems a bit out of his oeuvre. What are the Templars up to? If we hadn't spent the last year hobbled by your damn truce, we might know that. Here's a point, Honoré. The truce was with Grand Master de la Serre. The man's been dead for 2 years. Whoever's in charge now, you can be certain they aren't sitting idle. We might have learned more had we not allowed Siver to escape. Siver was there? I know your heart is set on keeping the peace, but bringing Monsieur de la Serre's killer to justice would count for something, wouldn't it? Yes, it would. But do not confuse your personal vendetta with a sound strategy. If he wants to kill Templars, let him kill Templars. I've done all I can. Boys ready? Very well. Assassin. I charge you to go to Notre-Dame de Paris and to find there the Templar agent, Charles Gabriel Siver. You will learn his secrets, and when you have done so, you will bring him peace.
in accordance with our tenets. Okay, guys. ඉතින් දැන් මෙතන මං හිතන්නේ යන්නේ ඇසසන්ලගේ ටෙම්ප්ලර්ගේ යුද්ධයක්. අපි මම දන්න විදිහට එලිස් ටෙම්ප්ලා කෙනෙක්ද. අපි ටෙම්ප්ලා ලාව මරනවා නම් ආනෝ ඒකට අනිවාර්යෙන් විරුද්ධ වෙනවා. මම දන්නේ ඉස්සරහට මොනවා වෙයිද කියලා අපි බලමු. Okay guys, එන්නදට අපි ගිහින් නම් අලුත් වීඩියෝ එකක් මම හිතේ මගේ ස්ට්‍රීම් channel එක ගිහිල්ලා ඔයාලා නිවෙන්න subscribe කරන්න. ස්ට්‍රීම් බලන කෙනෙක් නම් මගේ බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් එහෙනම් ඉතින් අදට අපි ගිහින් නම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා මේ සීරීස් එක දිගටම follow කරන්න ඉවර වෙනකම්ම. එහෙනම් ඉතින් කට්ටියනම සුබ දවසක් වේවා. ciao ciao.